I've had the great pleasure this morning of having my first meeting with His Excellency the Minister to begin my personal discussions about the coordination of humanitarian efforts as we prepare for the liberation of the city of Mosul and the Nineveh province. كان لي شرف اللقاء بمعالي السيد الوزير والنقاش والتباحث بخصوص التهيئة الإنسانية والاستجابة الإنسانية في موضوع تحرير الموصل وحملة تحرير الموصل. But as the Minister has pointed out, the discussions for the planning for the humanitarian assistance to people who will leave Mosul between the government, the United States, the United Nations, and other international organizations is already long-standing, ongoing, and quite strong. ومثل ما أشار معالي السيد الوزير فإن الإجراءات والتباحثات والنقاشات فيما يخص موضوع الاستجابة الإنسانية والتهيئة الإنسانية بين حكومة العراق الموقرة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة وبقية المنظمات الإنسانية ذات الصلة فهي كانت وما زالت وستبقى مستمرة في هذا الصدد. And we believe that the goals of the United States as we look toward the liberation of Mosul and assistance to people who might be forced to leave are the same goals as the ministry and all of Iraq. وهدفنا هو تقديم أفضل المساعدات الإنسانية سواء كولايات المتحدة الأمريكية وأيضا هذا الهدف بالنسبة لحكومة العراق وأيضا وزارة الهجرة والمهاجرين في هذا الصدد التركيز نحو المساعدة الإنسانية للناس الممكن أن ينزحوا من عملية الموصل. The first goal is to liberate Mosul, Nineveh, and all of Iraq from Daesh. الهدف الأول هو تحرير الموصل وكل أراضي العراق من سيطرة داعش الإرهابي. And the second goal is to make sure that the people of Iraq are as well taken care of and properly taken care of with the help of the international community as we can do. والهدف الثاني هو أن شعب العراق وأهل العراق يتم التعاطي معهم والاستجابة لهم بأفضل طريقة ممكنة سواء نحن كحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا كمجتمع دولي. And we have provided over the past 2 weeks an additional $181 million to the government of Iraq and international organizations specifically for humanitarian assistance in connection with the operations to liberate Mosul. ونحن خلال الأسبوعين الماضيين قمنا بتقديم أكثر من 180 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكمنحة إنسانية للتهيئة الإنسانية والاستجابة الإنسانية فيما يخص بالأخص موضوع تحرير الموصل. A third goal that we have is to help the government of Iraq set the conditions for the safe and quick return of internally displaced people to their homes. والهدف الآخر هو أيضا مساعدة حكومة العراق الموقرة في خلق وتهيئة الظروف المناسبة للاستجابة السريعة والآمنة لاستقبال النازحين وسرعة عودتهم إلى أماكنهم. And as His Excellency the Minister mentioned, in the most recent campaign in Sharqat, people began to return very quickly within 48 hours of the liberation of Sharqat. ومثل ما قال معالي السيد الوزير أنه الناس النازحين قاموا بالرجوع إلى الشرقات في أقل من 24 ساعة. In other parts of the country that has been a bit more difficult, and the United States has been involved, for example, in Ramadi, in removing the explosives and the bombs left behind by Daesh, and have removed a large amount of explosive material to make it possible for people to return to Ramadi. وفي أماكن أخرى من العراق كالرمادي فإن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا فاعلة ونشيطة جدا في موضوع إزالة العبوات الناسفة والمتفجرات الغير منفرقة وأيضا خدماتها في هذا المجال لسرعة عودة الناس إلى أماكنهم. And I pledge to His Excellency the Minister and to all the people of Iraq the continued support and cooperation of the government of the United States for the government's efforts and for the efforts of the international community and the United Nations to make sure that this potential crisis surrounding the liberation of Mosul has the least effect on the citizens of Iraq as possible. وأنا أتعهد كولايات المتحدة الأمريكية كسفارة أمريكية كمجتمع دولي بتقديم كل الدعم الممكن والدعم المستمر لحكومة العراق الموقرة أيضا لوزارة الهجرة والمهاجرين في سبيل التعاطي مع الكارثة الإنسانية المحتملة ممكن أن تنتج عن العمليات العسكرية في الموصل.